Hello Internet and welcome to our third episode ng Cisco CCNA Crash course delivered in Filipino. So in our third episode, we're going to talk about some concepts and important principles, specifically about network design 101. Okay, so napansin ko lang, no, when you study CCNA, of course, ituturo sa'yo how to configure this, how to be familiar with the CLI, no, if there are GUI na pwede natin explore, you have to be familiar with that. Iba pinag-aaralan yung mga foundational knowledge like yung mga STP, paano mag-configure ng ports, speed, duplex, and routing protocol like OSPF, EIGRP, and sometimes may RIP pa, di ba? Then, and some more, right? But on this case, pag-usapan natin yung I think na mas mahalaga na dapat naiintindihan ng isang CCNA and much more yung isang CCNP, which is about network design, right? Kasi, itong network design, ma-appreciate nyo to if something goes wrong, right? So let's say there's an outage. Why there was an outage? Sometimes it points back to a bad design, okay, ng isang network. Okay? So configuration, madali lang yan eh. Ang configuration, madaling i-adjust, no? Go to the internet, search for that configuration. Oh, may maling parameters. Maybe for this particular software, ito dapat yung recommended. So madali lang siyang i-adjust. However, a bad network design will require a lot of effort to address, no? So that's why if you're doing a network from scratch, it's best to understand ano nga ba yung mga questions na dapat mong itanong, right? For you to be sure na or to you to ensure na tama yung ginagawa mong design. So yun yung pag-uusapan natin, no, on this episode. Okay. So sa lesson na to pag-usapan natin tong tatlong items na to like enterprise architecture, enterprise hierarchical LAN design, enterprise network architecture options, and network high availability techniques. All right. So the first one is campus enterprise architecture. So, pansin natin dito, no? How do we look at an enterprise network architecture? Ano nga ba yung itsura talaga ng model ng isang enterprise? Then, another question, no? Ano ba yung mga enterprise? Yung mga enterprise, ito yung mga common na setup natin dito sa Philippines. So, we have two types, enterprise or service provider. Right? Service provider, ito si PLDT, si Globe, ngayon si Dito, di ba? So, meron silang sariling design eh, kasi service provider yan. However, if we speak about enterprise architecture or enterprise company, ito yung mga common, like yung mga banks natin, no? So, ano ba yung mga banks natin? BDO, Metrobank, then meron pa tayo ibang mga company na ganun din, no? Mga other businesses, like of course, Meralco, what else? Well, yung mga call center natin, no? Or mga BPO, they will have the same, almost the same set of infrastructure, no? So, paano ba itsura nun? So yung familiar tayo is yung campus, enterprise campus. So pag nagpunta ka sa isang company, nag-work ka doon, um, dito ka upo normally sa main office or sa remote branches, no? Yung mga remote location. To, like this one. Diyan kayo umuupo. So yan, may mga PC diyan, ko-connect yan sa switch, then layer 3 yung gateway, then ko-connect na yan papunta doon sa mga services na normally nasa data center. Okay, ngayon meron na tayong component ng cloud, di ba? So pwede ding nasa cloud yan, sa cloud. Okay, so yung flow niyan from here, punta lang yan sa one side, data center or going to the cloud. So normally ganun lang, no? Then meron tayong mga iba't ibang parts ng enterprise architecture. So when one is yung enterprise campus and remote branch, which is yun yung familiar tayo. Then of course, lahat ng services will go to the data center. O, nandito yung mga natin, yung mga servers, meron din tayong mga firewalls dito, 'di ba? Kasi may mga connectivity yan palabas, 'di ba? Well, depende sa setup, no? If masyadong malaki yung infrastructure, may sarili silang internet edge. No? So another box 'yan. So let's say pwede kasing may switch din dito. Pwede kasing ito isang site lang 'to, no? Itong dalawang 'to. Ginawa ko lang ganito for you to have like a good view kung ano yung separation nila. So let's say yung data center, para itong mga lalagyan ng mga server, parang ganun. May mga load balancer, di ba? Some designs will have its own firewall to ensure na hindi lahat ng traffic pwedeng mag-usap-usap by default at pwede mo siyang lagyan ng filter. Okay, even though nasa loob siya ng data center, nilalagay siya ng firewall. So enterprise edge, dito papasok si internet edge and si WAN edge. Okay, so sa internet edge, ito yung papunta sa mga
sa internet, right? So if you want to go to the internet, dito ka dadaan. So let's say parang ganito siya, no? Pwede dyan, then puntang internet, punta ka kay ISP. Makakapag-browse ka na sa internet. Ngayon, may mga services din na nasa remote location, like yung mga remote worker, no? Ito yung mga naka-remote access VPN. Dito rin sila dumadaan sa internet para ma-access nila yung data center or yung cloud na hino-host dito sa likod ni data center. Okay? Just to make things complicated, may mga setup na ngayon that you can access the cloud directly from a branch. No, hindi mo na kailangan dumaan ng data center kasi kung masyadong malayo yan, sobrang taas ng latency, no? Babagal na yung service. So that's why yung iba, ginagawa, naglalagay ng direct internet access or DIA. Ang gano'n. So, at least, no, marinig nyo yan in the first time, then i-research nyo what is a DIA. Yan. So, maintindihan nyo ano yung mga business case kung bakit may DIA or direct internet access. So, after that, ito na yung internet, no? So, well, nandito din pala yung cloud provider. Pwede din ganyan, no? Via internet. Pwede ka din kasing kumunik kay cloud provider via yung direct path, no? Hindi dadaan ng internet. Like, kung narinig nyo na yung express route, direct connect, no? Sa mga cloud providers natin, yun, pwedeng direct connection yan. But on this case, dumadaan siya sa internet, which is also fine, no? Para mas matipid. Yung sa baba naman is yung one edge. So sabi ko nga, no, if you're a bank, most likely madaming branches yan, no? So let's say 1, 2, or maybe 500 branches, pwedeng gano'n, no? Then lahat yan dumadaan sa sa different types of links. Pwedeng Metro Ethernet, well, pwede ding isang MPLS network. Pwede rin siya internet actually, no? Pwede din siya dumaan sa internet eh. Kasi mas matipid yan eh. Kasi hindi lahat ng line can be available sa mga specific location lalo na kung masyadong malayo. Baka hindi available tong dalawang to, right? So yung option mo lang is 5G via internet or 4G via internet. Makakabalik ka pa din dito sa one edge. Okay? Pero sabi ko nga, there's also designs ngayon na ginagamit na yung DIA, direct internet access, no? Hindi mo na kailangan bumalik sa data center para ma-access mo yung service. Alright, so this is an enterprise architecture model. So I hope na nag-gets nyo, no, kung ano yung workflow natin. So at least if you're a network engineer, the first thing that you should do is to understand ano nga ba yung big picture. What's the 20,000 feet view of the network, right? So kapag nag-troubleshoot ka, let's say some people na nandito sa branch 1 is reporting a problem, no? Hindi nila ma-access yung resource in the data center. However, si branch 2 is okay naman, no? So most likely baka there's something wrong here, no, sa router na to. Pwedeng ganon or somewhere, right? But it's not gonna be here on branch 2, but it depends, no? Depende sa situation. But at least if you know the holistic view, mas madaling mag-isolate, no? Mas madaling mag-troubleshoot where you should start, how do you divide and conquer, ano nga ba talaga yung titingnan mo. Kasi looking at all of this without knowledge on network design and the workflow, no, it will, mas matagal tayo mag-troubleshoot. Mas matagal i-restore yung service. Okay, so that's it. So next natin, so ano ba yung mga key considerations, no, in terms of a solid enterprise network architecture? So typically 5, okay? So yung kung mapansin natin, no, madami ng technologies ngayon na naglalabasan. Ngayon kasi yung mga technologies ngayon, kaya nilang i-satisfy tong 5 na to eh, which is great, no? Pero yung mga traditional, hindi nila nasa-satisfy, na-notice ko, hindi nila kayang i-satisfy yung lahat. Okay, but mahalagang malaman niyo itong 5 na to. And if you're on a project, ensure na itanong nyo to, is it highly scalable? Right? Is it highly available? Is it scalable? Is it optimized? Is it secured? Or is it, may visibility pa tayo, kaya ba nating makita lahat ng nangyayari, no? So yung mga advanced technologies ngayon, no, especially, well, for Cisco, I know yung mga products ng Cisco, like yung ACI for data center, SD-WAN, no, yung Viptela, and ano pa isa, SDA, using DNAC, no? Well, parang na-consider nila tong 5 na to eh. Okay? Yung may mga features sila na kino-cover tong 5 na to, which is very good. Okay, so if you look at new technologies ngayon, dapat ma-answer niya tong 5 na to. At least, no? Of course, madami pang consideration dito. We don't know. Pero yan, dapat masatisfy na yung 5 na to. So just an example, ano ba ibig sabihin ng high availability or highly available or highly resilient? So, ibig sabihin lang nito, if something fails, dapat gumagana pa din yung traffic. Okay, it doesn't mean that you have 2 devices sapat. It doesn't mean highly resilient ka na. That's the hardware pa lang. Pero baka mamaya sa software may problema ka, right?
Ibig sabihin nun, baka yung configuration mo is mali. Okay, so may mga tendency gano'n 'no, nalalaman mo lang na mali pala yung design kasi 'pag namatay ito hindi na siya gumagana. Okay, patay na yung traffic. Oh, although sabi ni ano, bakit sabi ng tatanungin ka ni manager, "Eh, bakit, dalawa naman yung device natin, ba't hindi gumagana?" Well, kasi hardware lang naman 'yun, right? Of course, software or configuration mo is mahalaga pa din at dapat gumagana siya. It doesn't kumbaga hindi pa din mahalaga na halimbawa HSRP, okay, may HSRP kami, eh, dapat gumana 'yan. O baka naman mali yung config or baka yung software may problema o baka may bug yung software. Hindi siya talaga pumapaling or there's something wrong. So kaya nga dapat if you're testing high availability, lahat 'yan dapat yan tinetest 'no, during initial build, dapat yan tinetest kasi malalaman yung may problema yan kapag nasa operations na kayo at hindi pala siya gumagana at napakalaking escalation yan. So you have to test it. Okay, as a best practice. So yan. So one example is HSRP. So ginagawa lang nito pag namatay itong hardware na to, no? Well, yung traffic mo lilipat sa kabila. Okay, pero hindi lang gano'n kasimple yan, no? Kasi madaming possibilities dito. What if this link goes down? Madedetect ba ni HSRP yun? So yun yung mga tanong natin, no? If this link goes down, papunta sa router, dapat sa HSRP makikita niya yun. So may mga specific features sa HSRP to track this interface. Baka talaga lumipat siya doon. What if this goes down? Well, fine, mamatay siya, di ba? What if this goes down? O, yun yung mga madaming questions, di ba? So, in network design, always ask questions, no? Yun ang bottom line natin. Para talagang ma-pinpoint natin ano ba talaga yung possibility, no? Sabi ko nga, a bad network design, malalaman mo lang yan if may problem na. Laging tatandaan yun. Okay? So, this is the first one. Ito tayo kay scalability, no? Scalability is also very critical in terms of network design. Okay, so anong ibig sabihin nito? If you look at this one, no, sinasabi natin this is not scalable. Why? Kasi ito distribution switch, itong mga access switch, kapag sobrang dami na niyan, dadating yung time na mauubusan na tayo. That's the problem, no? So, anong gagawin natin, 'di ba? So, yung iba, ina-upgrade nila 'yan to another device, pero eventually darating yung time na mapupuno pa din 'yan. So, gano'n din, 'di ba? So, it's not scalable. However, kung gagawa tayo ng ganitong setup, oops, sorry. Yeah, kung gagawa tayo ng ganitong setup, no, papansin nyo, ito, meron tayong core switch, you have two distribution switch. So, ang i-expand mo lang dito, of course, ito, kung ano lang kaya nyo i-support. Kung kailangan pang dagdagan, magdadagdag ka ng additional distribution switch. So, ganun siya. Okay? Ngayon, definitely ito, I don't know kung mauubos mo yan, no? Pero depende, kung sobrang daming distribution switch, di ba? It's up to you, no? You can add more layers. Pero ang common lang dito is yung core, distribution, and access. Ito yung three-tier layer na network design. Okay? At this point, scalable na siya. Pwede ba natin gawing apat? Pwede. Pero magastos na yan, no? So, it's up to you. Pero as long as you have this properly designed, no? And you maintain yung layer 2 sa baba ni distribution, well, okay, complicated na yun. So, layer 2 network sa baba lang, wag iaakit sa taas, okay lang yun. So, sabi ko nga, hindi lang sapat na sobrang no, sobrang highly scalable or highly available yung network. It should also make sense. Baka mamaya sobrang mahal naman. And yung ROI is abutin ka ng I don't know 30 years to appreciate the ROI. So hindi naman siya mag-make sense sa business. So dapat sakto lang. Okay? Now, what is highly optimized? When we talk about optimization, well, baka nag-aano nga siya, nagpe-failover, gumagana yung failover. However, it will take like 15 seconds pa o 10 seconds for it to failover, which is not acceptable, no? Kasi sa HSRP, kaya mong optimize to na less than 1 second. Pwede niyang ipaling yung traffic. So, yung sinasabi natin na optimization, no? Kasi sabi ko nga, hindi sapat na highly scalable, hindi sapat na scalable, dapat mabilis din yung failover. Dapat yung traffic, 'di ba? Pag nagsabay-sabay na yung mga traffic natin sa network, dapat yung mga delay sensitive like voice and video, dapat gumagana sila kasi pag nagsabay-sabay lahat 'yan diyan, 'di ba? Pipila pa din naman 'yan eh. At the end of the day, pumipila yung mga 'yan eh. Ang problema, sino ba unahin natin? Sino ba unahin ni network? So dito papasok ngayon si QoS, no? Kung naalala niyo what a QoS is, or quality of service, no?
Yan. So diyan pumapasok si QoS. So dapat optimized siya, no, from the edge paakyat. Alright? So mahalaga ding matutunan yung QoS, no. When you go ano CCNP ba may QoS? Or when you go to CCNP yan, mas maintindihan nyo ano yung quality of service. Isa yan sa mga pinakamadugong ginawa kong design before kasi, well, napakadami mo kailangan tingnan, no? Hindi siya standard across different devices, no? Per device, iba-iba yung mga queuing, priority, and etc. So, masakit sa ulo. Pero, it's a good thing na matutunan mo siya. Okay? US. So, this is optimization. Now, let's talk about security, no? So you can have a network highly available, you can have it very scalable, you can have it optimized. However, it's exposed naman into different threats, no? Hindi siya secured. Let's say, meron kang ganito, no? Enterprise network design. Na yan, mga users mo, kumukonect sa internet, sino-sino kinakausap, may mga vendor. However, wala kang firewall, wala kang mga policy, wala kang mga security policy. Right? So, bali wala din, no? Kahit meron ka nitong tatlo na to, apparently hindi siya secured, babagsak pa din ang network mo eventually. Kasi halimbawa, may nag-send lang ng email, then phishing email pala siya, kinlik niya, nagkalat ng virus, lagpak lahat to. Sure yan, bagsak lahat yan. So dapat, itong security, no, ini-encompass na lahat yan actually, itong 1, 2, 3, 4, sinasakop na lahat yan. Okay? Kasi, kumbaga, pag sinabi mo kasing nag-down because of a security issue, palpak si high availability mo. Tama. Ito naman, pag sinasabi nating highly scalable, so sobrang lumalaki yung network natin, minsan habang lumalaki yung network, the more na hindi siya nagiging secured eh. Right? So depende kung paano siya minamanage, mas lumalaki yung chances na magkakaroon ng security flaw. Okay, kung hindi centralized yung management. So yan. Optimization, ganun din, no? If we're saying optimize, this is just on the network layer. But optimization up to the security layer is also relevant and it's also very important. Kasi otherwise, this can bring down the whole network kapag may nabutasan kayo dito sa network. Of course, not just network, of course, with your applications as well. No, layer 1 to layer 7 yan eh, pinag-uusapan in terms of security. Layer 1, physical, up to layer 7 to the application layer, dapat secured yan. Alright? Next is visibility, no? So this is the path trace feature of this is DNAP. Yeah, this is Cisco DNAP, no? So source natin cisco.com. So in terms of visibility, no, if you have a big network, let's say you have like I don't know, 1,000 branches. Per branch you have 2 routers each, and per branch you have depende, 5 switches, no? Kung malaki yung branch mo or maybe 1 lang. However, madami pa din yun eh. Sa data center, madami pa din, di ba? Madami ding devices, load balancer, firewall, and etc. However, if you don't have a centralized way of managing all of this, it will be very hard for you to troubleshoot. It will be very, very hard for you to, I don't know, to see, no, what's ano ba yung mga risk. Kasi even though minsan, no, iniisip lang kasi natin pag may outage na eh. Pag may outage, okay, may mali, blah, blah, blah. Diba? Ngayon, dapat, before an outage happen, right, outage, if we have visibility, makikita agad natin eh. Bago mangyari to, makita natin yung mga symptoms eh. Pag ganito, dapat pala, gawin natin to. Gawin natin tong problema. Ayusin na natin tong problema bago siya sumabog. Okay, yun yung purpose ng visibility. No? And this will save your career as well. Ang buhay ng network is ano eh. Kasi nga, network is the underlay. Lahat ng traffic, lahat ng application sumasakay sa network. Wala silang choice. Wala naman sila ibang dadaanan eh, kundi network eh, di ba? If this goes down, hindi lang isang application ang babagsak. Lahat ng application na dumadaan doon. Especially if it's a data center outage, lahat ng services doon babagsak yon for sure. Okay, so that's why wag niyong isipin na tayo network lang tayo, no? Yung iba sinasabi network lang naman 'yan eh. Kasi hindi nila naiintindihan ng network maybe, I don't know. Pero lahat pag nagkaroon ng issue ang network, damay lahat. Servers, services, application, customer experience, revenue, right? Imagine kung meron kang credit card pero hindi ka hindi ka makapag-charge, no? Hindi siya magamit, may bibilin ka. Kasi down yung network nung mo.
nung, I don't know, yung telco mismo nung store or yung pinaka-bank mo, hassle talaga siya, no, 'pag may problema ang network. So, sinasabi ko lang, this is also very important. So, visibility in terms of security is also important, no? Kasi sa security, hindi naman minsan ano, yung problema dito hindi siya obvious, eh. 'Di ba, yung mga matatalinong mga attacker, hindi obvious 'yan, hindi nila ipapakita silang nandiyan sila. So, if you don't have that capability, well, mag-wait ka lang ng mga konting days, no? And you will be hacked na, or puwede ka ng manakawan, puwedeng pabagsakin yung buong network mo kasi nga na-access na pala nila yung mga devices 'no, kasi hindi siya secured. So if you have that kind of visibility, puwede mo siyang ma-address proactively. Ibig sabihin ng proactively, hindi pa siya nagkakaproblema, nakita mo na what will happen next, okay? So this is very important guys 'no. Next. So pag-usapan natin enterprise hierarchical LAN design. So here, well, yung mga network 20 years ago, tinatawag nating flat, no? Kasi flat sila. You have an aggregation switch, you have a large broadcast domain, no? Ibig sabihin ng large broadcast domain, nasa isang VLAN lang sila. And worst is nakalagay sa VLAN 1. Napaka-bad nito, no? Kasi if this has an issue in terms of layer 2, no? Layer 2 or magkakaroon ng broadcast, patay lahat to. Lahat ng nasa yellow na yan, patay yan. Down lahat yan. I've seen this in my career, no, once or maybe twice. Talagang down yung buong network. Okay? So, kasi ang nangyari diyan, 'pag may isang nagpadala ng broadcast, 'di ba broadcast parang send to anybody, 'di ba? Lahat 'to magre-reply yan, eh. Lahat yan, "Oh, hindi ako yan, hindi ako yan, hindi ako yan." Hanggang sa yan. So, actually ang nakakatawa 'to 'no, sa totoong buhay 'pag nakakita kayo ng tinatawag na broadcast storm, 'di ba may mga ilaw yung mga switch, may mga ilaw yan. Para silang sinusoidal wave yan, namamatay, nabubuhay, namamatay, nabubuhay. Nakakatawa siya 'no, hindi nakasulat sa book yan, 'Yan yung observation ko nung nagkaroon ng broadcast storm dun sa isang client, then I saw na para siyang gumaganon, 'yan. So 'yan ang ano, 'yan ang effect kapag flat network design. So ngayon 'pag sinabi nating hierarchical network design, we're making the broadcast domain smaller, okey? So mapapansin mo yung broadcast domain natin 'di ba yellow na bilog? Dito maliit na lang siya, ayan, maliit, 'di ba? So let's say ano lang 'to, mga 5 devices or ano 10 devices, okay lang 'di ba? Eh, this one, baka 1,000 devices 'yan, down talaga buong 'yan. Pero dito, when we're saying na smaller broadcast domain, ito yung L2 natin 'no, layer 2. Ito yung boundary niyan, ito layer 3 na 'to pataas. 'Pag layer 3 kasi ang network, hindi 'yan apektado ng broadcast. Okay? Yung mga L2 na broadcast, yung mga common na broadcast natin, hindi siya apektado. So, kung magkaka-issue 'to, si pogi dito 'no, hindi maapektuhan 'tong mga 'to. So let's say ito, floor 1, floor 2, floor 3, floor 4. Kapag ito may problema, okay lang 'tong tatlo na 'to, walang problema 'yan. Hindi naman kasi ipapadala yan dito, eh, hindi yan ipopropagate sa layer 3 network. Hanggang dito lang yan sa boundary. So safe ka. So ibig sabihin lang nito, smaller broadcast domains are better, 'no? So ito yung tamang design ngayon. Well, ito dapat ang design, 'di ba? Para ma-minimize yung mga ganyang instances, 'no? Kumbaga meron pa rin tayong full isolation kapag may isang may problema, okay, na device. Of course, madami kayong makita sa internet ano yung mga causes nito 'no, so you just have to be aware na if you have this design at least mami-minimize. Hindi natin sila mapipigilan. Of course, there will be a lot of things that you can do to stop it 'no, maganda na ngayon ang technology. Pero of course nanganganak kasi yung mga issues na yan, eh. Pero if you have a good design, and you have a smaller domains 'no, mas maganda. Mas maganda siyang i-manage. Okay, so what are the benefits? It breaks up the network infra into modular layers, no? So modular is the key term. Provides fault containment, 'di ba? Sabi ko kanina, yung maliit kapag nagkaproblema, yun lang maapektuhan, 'di ba? Yung floor 1, yung 2, 3 and 4 okay lang sila. Network can scale as well if you have that kind of hierarchical model, no? Pwede kang magdagdag ng additional distribution switch nakakabit sa core. And it simplifies the troubleshooting process. Ibig sabihin niyan, kasi nga isolated siya, so pwede kang tumingin muna doon. Kasi kung lahat ng mga floor na yun is affected, titingin ka sa susunod na layer. Either distribution or sa core layer, right? Or somewhere along the path papunta sa destination. So mas simple siya. Unlike yung flat network, hahanapin mo siya, no? Papatayin mo yung buong uplink para lang I don't know, paano nga ba namin ginawa?
hahanapin mo kung sino yung nagko-cause ng broadcast domain, and napakadaming ports nun. Paano mo siya hanapin? Okay? So, dapat maputol mo kasi parang bagyo yan eh, kaya tawag ng broadcast storm. Dapat may maputol ka. So, yung loop na yun, maputol mo siya para tumigil siya. Yung pinanggagalingan. Otherwise, hindi mo siya mapapatay. Okay? So, I've seen it in real life at mahirap siyang isolve. Okay? So, ayan, daanan natin yung common parts ng hierarchical model. Access layer. Ito yung nasa ilalim, no? Dito kumakabit yung mga PC or mga Wi-Fi or mga phones, no? So, tinatawag natin na network edge. Well, yan, connect PC, IP phone, printer, wireless access points. Ginagamit natin dito yung natawag natin na VLANs, no? So, if you're studying CCNAs, I would assume na intindihan nyo na what VLANs are or virtual local area networks, no? As a best practice, don't use VLAN 1 kasi itong VLAN 1, in terms of network security, by default, ito yung tinitake advantage nila eh. Kasi VLAN, dyan sila sumasakay kasi yan ang ginagamit ng mga iba-ibang protocols to communicate to each other. O kaya yung iba, ang best practice, dapat baguhin yung native VLAN din eh. Kasi native VLAN natin, by default is 1 eh. So, dapat baguhin mo siya into some other numbers. Okay? So, don't use VLAN 1. Use other VLANs. You also configure QoS or quality of service dito, no? So, dito ka nagmamark. Minamark mo yung traffic para malaman ni network, oh, ito voice, ito video, ito data lang to. Para pagdating dito sa taas, ipa-prioritize lagi si voice and data kasi nga, sensitive sila sa delay. Alright, that's quality of service. And you also enforce endpoint security, no? Ano ba yung mga endpoint security? .1x, no? If you're Well, masyado ng advanced to, pero as a CCNA, best if you know these things, no? In preparation for your CCNP. So, maganda kay .1x, pag nag-connect ka dyan, pwede kang tatanungin ka muna niya, ikaw ba, sa company ko talaga o hindi? Parang ganun. Or tatanungin ka ng mga credential, o isi-check na ngayon kay AD, no? Yung Active Directory, aalamin niya yan. Kung talagang allowed ka. Okay? Yung MAC address mo, pwede rin ba, printer ka, pwede kang i-allow from the back end kung itong printer na to is allowed, no? Yung MAC address bypass or MAB. So, madaming capability yan. So, pinakahuli, do not daisy chain daw the access switches. Ibig sabihin ng daisy chain, so ito common to, no? Gawaing pangtamad yan actually. Kasi, kaya sinabi yung gawaing pangtamad or iba tinatawag na pangsamang tagal. Kasi halimbawa, may switch na dito, no? Then kailangan magdagdag ng additional switch. Magdadagdag ng switch dito, magdadagdag ng switch doon, dadagdag ng switch. Yan ang daisy chaining. Tawag dyan, daisy chaining. So, ano ba problema dito? Pag namatay itong isang to, damay lahat yun. Yun ang pangit dyan. Okay? Yan ang daisy chaining. And baka mamaya ito, ikabit dito sa kabila, oops, may loop ka na. Patay. Or dito sa kabila. No? Loop na yan eh. Yan. Yan ang magsisimula ng problema. Pag may nagkamaling nagkabit ng switch, papunta dito sa isang access switch, may loop ka na, magda-down tong network mong nasa dilaw. Okay? So kapag yan, no, makikita nyo din yan kapag may broadcast storm, high CPU na yung mga boxes nyo eh. Kahit sa console, hindi nyo sila ma-access ng maayos. Kasi nga parang masyado na siyang busy eh. Masyado siyang madaming pinaprocess na packet dahil broadcast storm. So high CPU, high memory, some devices will have high memory. Hanggang mag-crash talaga yung device mo, mag-reboot na lang siya. Okay? Well, yan, access layer, very important no, to know na may access layer tayo. Dito kumo-connect yung mga alam nating devices. Okay? Now, let's talk about distribution layer. So, pag sinabing distribution, ina-aggregate na lang. Ibig sabihin ng aggregate, pinagsasama-sama na lang yung connection coming from the access layer. So, ito yung aggregation point, no? Yan, itong part na to, yung aggregation point. It's a boundary between the layer 2 and layer 3 kasi ito yung L3 mo eh. L3, ito yung L2 mo. Ibig sabihin, yung broadcast mo or STP mo, dito lang yan. Mga VLAN mo, nandito lang yan. Paano sila makaka-connect doon? Dapat may routing protocol ka dito, no? Paakyat. Either static or dynamic, up to you. Of course, better if it's dynamic kasi mas madali siyang i-manage, no? Lahat ng bagong VLAN, automatically advertise na lang. Basta naka-enable yung routing protocol. Tama, di ba? Yan, STP. So, if you're enterprise campus na madaming building, dapat may sarili silang mga distribution switches. Bawat building. Dapat dalawa sila, no? Hindi pwedeng isa lang. Okay? Kasi, yun nga, single point of failure yan. Else unless, so what if, halimbawa, anong gagawin natin, halimbawa, wala na tayong, yung company ko, wala na akong money,
I'm a network engineer, sabi nung manager ko, nung boss ko, wala tayong masyadong budget eh. Isa lang yung switch na pwede nating ilagay sa building na yan. Total, mga ano lang naman ng tao dyan eh. Mga ilan ba? Mga 20 people lang yan eh. Ba? Or dagdagan natin, mga 50 people lang yan. So may dalawang access switch, isang distribution na lang ilagay natin. So ikaw yung network engineer, ipipilit mo ba sa kanya? Well, pwede. I-highlight mo sa kanya, di ba, na, sir, kapag nag-down to, down lahat yan. Ngayon, kung ayaw niya pumayag, wala talaga tayong pera eh. Wala tayong budget dyan. O sige, sige, ilagay natin siya as a risk. So, ilalagay natin dito that my boss is accepting this risk. No, not really. Huwag natin sisihin si boss. Pero, ilagay natin na this company or our company or the IT team is accepting this risk na isa lang. Kapag nag-down to, acceptable na mag-down siya. Kasi hindi naman critical siguro yung mga tao doon, no? Mag-down sila saglit, okay lang. Pero dapat meron tayong kasulatan na it's being accepted by the business. Okay, if it's not, kung hindi acceptable yon, well, magdagdag kayo ng device, di ba? Dalawang device. Pero ensure na gumagana siya, guys, ha? Kasi baka mamaya, sabi ko nga, dalawa ka nalagay mo ng device, dalawang switch, nung namatay itong isa, ops, hindi pa din gumagana, patay ka doon. Ikaw may kasalanan nun. Yung network engineer or network designer may problema doon. Kasi binigyan ka na ng device, di ba? So be very careful. Consult kung sino yung pwede i-consult. Pero at least be aware na when you're designing something, this level of resiliency must be tested before putting it into production. Okay? Next. Okay. So core layer, ito yung sa pinakamataas, no? Normally, ito yung pinag-uusapan lang natin dito, normally speed. Kasi ang gagawin lang naman ng core layer is dapat mabilis nang mai-transfer yung traffic coming from the endpoint or the edge papunta doon sa mga ibang parts ng network like data center, going to the internet, going to the edge, to the one edge, papunta sa mga branches. Yun lang ang trabaho niya. Okay? So, wala dito dapat filtering. Of course, wala dapat ko-connect dito na PC, no? That's a bad design. Wala dapat PC dyan. Walang server dyan. Dapat ko-connect lang dyan mga distribution switches. Yun ang tama. Okay? So, when you're the core, you are the backbone of the network. If this guys goes down, patay lahat. Well, patay lahat na nasa ilalim, no? Walang makakapunta dyan, walang makakaakyat. Down lahat yan. That's why this should be the most highly resilient device, yung core, because it's doing high-speed connectivity between multiple networks. It should have fast convergence, highly available, and it provides scalability. Kasi nga, sabi ko nga, kung kailangan magdagdag ng mga access switches dito, di ba, and magdadagdag ka ng distribution switch, kukonect lang yan sa core. Okay, so siya nagpa-provide siya ng more scalability pag ganito yung pag 3-tier network. Yun nga lang, ang cons nito is magastos. Kasi magkano talaga siya ng cost. So, depende pa din sa laki ng campus. Kung masyadong malaki yung campus, dapat mag-invest dito sa core. Kung hindi naman maliit, pwede mong i-collapse na to. Collapse core na tinatawag. So, parang wala na to. Wala na yun, di ba? Pero, ano pa din? Wala na to, pero ito lang gagamitin mo distribution. Pero ito na yung magko-connect doon sa data center. Pwede yun. Kung hindi naman masyadong malaki. Pero sa recommendation, no, it should make sense. It should be, depende sa budget, no? Pero of course, if I'm going to design it, lalagyan ko ng core. Para mas flexible siya, mas scalable, no? May mga devices naman na hindi masyadong mahal eh. Like mga 1RU, no? Pwede mong gawing core yon. So it doesn't mean na malaki yung device, guys, ha? Ito, common misconception. It doesn't mean na, di ba may mga switches tayo na ganyan kalalaki, madaming line card, yan. It doesn't mean ito lang ang pwedeng ilagay sa core. Hindi totoo yun. Dapat tingnan nyo din yung mga ibang device. Like may mga device na 1RU lang, maliit lang siya, na pwedeng gawing core. It's okay. Titingnan nyo siyempre yung backplane speed nun. Kung yung backplane speed nun is mataas, and kaya mo silang i-highly available din, no? Yung natawag na VSS or stack. Well, VSS, yung stacking switch kasi pang mga distribution access yon. Yung stackwise virtual, no? VSS, pwede yan. Pwedeng gawing core yan. Okay? So, enterprise network design options, no? So, this is also important. So, we have a couple here, collapse core, 3-tier design, layer 2, layer 3, simplified, SDA, software defined access, or fabric. Daanan natin to isa-isa, no? As an introduction lang. So, yung 2-tier design or collapse core, ito yung sinasabi ko kanina, no? Kung wala ka masyadong budget,
um, to add a dedicated core at hindi masyadong malaki yung network mo, it's okay. You can do this. So ito na yung yung core and distribution mo, nako-connect dun sa mga iba't ibang parts ng network. And you have the access switches connected to dun sa sa distribution switch. Okay? So, well, okay okay din naman 'to. Sabi ko nga, if you have budget constraint, this is just for smaller campus networks. Okay? Next. Ito yung three-tier design. So, tingin lang tayo dito sa baba. Yung three-tier design, ito yung diniscuss natin kanina. You have a core, you have a distribution, you have an access. If you need more distribution, you can just connect here. Okay, so more scalable siya. So depende to, no? Kaya sabi ko, if you're a large enterprise, dapat meron kang core switch. Kasi ito yung high speed switching, ito yung magko-connect sa mga user papunta doon sa data center, sa one edge, no, sa internet, and etc. Okay, so ito yung three-tier design. Okay, next. Layer 2 access layer. So ibig sabihin nito, ito yung access layer mo, when they connect to the distribution switch, layer 2 din to. So ano problema dito, 'di ba? Ang problema dito is because we have STP running or spanning tree protocol. Si spanning tree protocol, hindi pwedeng may lahat naka-forward, dapat may naka-block. So if you look at this one, blocked yan, di ba? Blocked. So from this access switch, may connection ka dito, may connection ka dito, at may connection ka dito. Definitely, isa dyan dapat block. So let's say ito, no? Pwede mo i-configure kasi kung ano yung block mo eh. So ito yung block. Kapag kumukonect yan papunta dito, fine yan. However, pag ito namatay, dapat mag-forwarding to. Okay? Okay yan. STP yan eh. Gagana yan. However, minsan medyo nababaliw sa STP, no? Pina-forward na lahat. Kasi ang problema kay STP, pag nag-malfunction siya, lahat nagpa-forward. Madami reason eh. Pero yan, pag nag-forward yan, doon magsisimula ang problema. So this design is medyo okay. Ensure na if you implement something like this, properly optimized and tama yung configuration na nilagay nyo. At walang magkakamaling maglalagay ng mga dummy switches or dummy devices or rogue devices na potentially pwedeng maapektuhan sa STP kasi pag si STP na baliw, nagfo-forward lahat yan, broadcast storm yan. Yan ang nangyayari dyan. Okay? Yung iba, hindi naglalagay ng link dito no, sa gitna para pwedeng forwarding pareho. Pwede yan. Okay, so depende sa design mo. Kasi loop yan eh. So alisin mo to, forwarding ka dito. Diba? Pag ito namatay, if you have HSRP running, no? Ito, mayroon kang first stop redundancy protocol like HSRP, VRRP, GLBP. Gagana yan dito. Mag-fade over yan dito. So okay yan. Okay? Ano naman si layer 3 access network or routed access? Pag sinabing routed access, yung boundary mo is binababa mo, di ba? Yung layer 2 kasi nandito yun eh. Yung layer 2 access, nandito yung L3, L2 sa taas. However, pag routed access ka, ibig sabihin, yung access layer mo tumatakbo ng routing protocol. So that's why yung access switch mo is running layer 3 network or layer 3 connectivity, no? So nandito lang siya. Nakakabit lang dito yung mga endpoint. Then after that, layer 3 na yan. So ano nang ang pros nito? Anong advantage nito? Limited lang yung domain dito, di ba? Limited yan. May problema dito, hindi maapektuhan tong switch na to, which is great, no? Ano naman ang disadvantage? Ang disadvantage nito, hindi mo pwedeng i-span tong VLAN 100 sa kabila. Yun ang problema. Well, pwede kang maglagay ng VLAN 100 dito, kapareho, pero magkaibang VLAN yan pa din. Hindi ibig sabihin, naglagay ka ng endpoint dito, VLAN 100, naglagay ka ng endpoint dito, VLAN 100, mag-uusap sila, hindi. Kasi nga, walang connectivity eh, di ba? L3 na yan eh. Unless maglagay ka ng link dito, ialam mo yung VLAN 100, pwede. Di ba? Pero yun nga, ano bang impact nito? Gano'n. Well, okay lang, no? Okay lang. Pero pag namatay ito, hindi na sila mag-uusap. Ayun ang problema. Of course, dapat mag-iba din yung gateway kasi magdu-duplicate IP ka, di ba? Yun yung magiging problema dyan. But this one is good, no? Madami nag-a-adapt nito ng ganito. Kasi nga, mas magandang, diba sabi ko kanina, mas maliit na broadcast domain, mas better. So ito yun, yung layer 3 access layer, routed access setup. Okay? So this is good. Good design. Yun nga lang, hindi ka pwedeng mag-span ng VLAN. And there might be some limitations. Okay.
So, what about simplified campus design? So, when we say simplified campus design, di ba before dalawa to, pwede kasi tayo mag-deploy in such a way na gagawin natin tong isa. Okay? Para ma-port channel natin yung uplink. Okay? So, in this case, pwede tayo nang mag-port channel dito using VSS or Virtual Switching System or Stepwise Virtual. So, even though dalawang device yan, di ba, dalawang physical hardware, logically, isa lang sila. Parang ganito. Kaya pwede mong i-port channel, no? Or i-bundle yung link paakyat sa kanya. Tama? Yan. So, pwede din kasi na tong access, ganun din, no? I-stack mo siya. Pag in-stack mo tong dalawang to, logically, isa lang din siya. Di ba? So, napansin nyo, di ba? From 4 devices, or 4, parang naging dalawa na lang silang devices logically. So, yan. Ito yung simplified campus design. Hindi mo na kailangan ng HSRP kasi isa lang ang gateway mo eh. Di ba? Hindi mo na kailangan maglagay ng na isang virtual IP, then dalawang physical IP for HSRP to work. No. Isa lang. Isa lang gagamitin mo. Okay? Next. Alright. So, ito naman medyo advanced na tayo. No? So, pag-usapan natin si software-defined access. So, this is being deployed kay Enterprise Campus. So, maganda kay SDA or tinatawag kasi natin itong fabric eh. Or SDA fabric. No? Maganda sa kanya, para siyang layer 3 access or routed access network kasi kung ito yung access switch mo, ito yung endpoint, no? Ito din yung L2, L3 boundary mo eh. L2. Pagpunta dito, L3 na yan. At ang maganda dyan, kapag may SDA fabric ka at madami kang switches dito, let's say, I don't know, 50 switches, access switches, lahat sila parang isang switch lang, no? Isang malaking switch lang sila lumalabas. Okay, so mas siya, no? Mas simplified, pero syempre, hindi siya ganun kadaling i-setup. Pero pag na-configure na siya ng mga Cisco engineers natin, no? Madali na siyang i-operate. And you have visibility across the whole fabric. Kung masyadong malaki yan, mayroon ka lang tinatawag na DNAC or DNA Center. Access mo lang yan. Makita mo lahat ng status ng mga devices na yan. Pwede ka ding mag-automate. Ibig sabihin, pag may kinabit kang device, no, plug and play, PNP. Pag may kinabit kang device, pwede siyang mag-provision ng mabilis. Hindi mo na kailangan i-pre-configure unlike the traditional way of doing it. Madami kang gagawin, copy-paste ng config. You can also automate yung policy, right? So, halimbawa, QS policy or some other security policies that you want to configure doon sa mga switches, pwede siyang i-push lang in one go. Lahat na ng switches na yun will have the config. And yung visibility, dito yan sa assurance. Dito papasok yung feature na yun. So, yan, network visibility and assurance, makita mo dyan kung pwede ka mag-path trace, no? Yung kanina pinakita ko. Pwede mo makita yung state ng bawat switch, kung may issue ba to. May mga hardware level issue ba. Yan. So, ito yan, SDA. Software Defined Access. This is a product of Cisco, by the way. Okay? So, that's the sixth, no? So, daanan lang natin yung mga high availability techniques, no? I think familiar na kayo dito. First is link redundancy or ether channel, no? So, dalawang switch, lagay kang dalawang link, then port channel mo lang. Okay, madali lang configure yan. Just check the internet. Hindi ko na ituturo dito. Pero this is best practice, no? Kung mga server, no? Kung may mga endpoint ka dito, maganda server yan. Best is if kaya mo siyang gawing highly available by adding another link. Or if kailangan mong ganito, dapat supported. Like, dapat to naka-VSS or naka-stack, no? Kapag ganyan yung setup mo, pwede yan. Pwedeng i-port channel to. Pwede highly available pa din yung uplink mo. At may utilize mo lahat ng link kasi pag STP ka, naka-block yung isa. So, isa lang magagamit mo. So, yan ang purpose ni Ether channel. So, kanina nadaanan natin to, no? Yung multi-chassis Ether channel or MEC. Ibig sabihin yan. MEC ka dito kasi nga ito naka-VSS. Logically, one lang yan. You have two links, different devices, pero pwede mo siyang Ether channel kasi nga logically one device lang siya. Kasi nga naka-VSS siya. You can use LACP or PAGP. Okay? PHP protocol. Hardware redundancy.
So in terms of hardware redundancy, let's say you have this chassis-based device, no, Catalyst 9400. Dito kasi may mga line cards tayo, di ba? Dito ko mo-connect yung mga host, yung mga uplink, and etc. Pero yung pinaka-control, ano mo, control board or motherboard, motherboard, pero parang pinaka-brain ng system is yung route processor. O tinatawag natin mga supervisor. Okay, itong mga supervisor na to, kapag ito namatay, dalawa nakalagay dito, no? Pag itong dalawa namatay, patay lahat yan. No connectivity at all. Down lahat yan. Kasi wala na silang brain eh. Yun ang brain nila. Ngayon, sinasabi dito, meron tayo dapat hardware redundancy. So, kung ito supported ng SSO, stateful switchover, kasi at that time, isa lang active dito na brain eh. Hindi pa rin dalawang brain yung active, di ba? Magkakaroon tayo ng condition such as split brain. No? So, that's still also bad, no? Pero hindi naman nangyayari yun dito sa ano, dito sa isang chassis. Ibang setup yung split brain. Pero this one, isang brain lang gumagana, let's say itong RP1, no? When this goes down, automatic siya mag-switch over kay RP2, which is good. Kasi hardware pa din yan, eventually magpa-fail yan. Diba? Hardwares will eventually fail. So, yan. So, dapat automatically, pag namatay ito, buhay si RP2. Ngayon, pwede din na pag nabuhay si RP1, babalik siya. Pwede din ganon. Pero, well, it's not best practice, no? Kasi another change eh. Dapat, one change at a time lang tayo. Okay, kung halimbawa, well, depende, case-to-case basis. Kung tingin natin na refurbish lang pala tong RP2, nilagay lang dyan. Ibig sabihin na refurbish, kumbaga nagamit na sa dati, may possibility din siya mag-fail anytime. But ngayon, pag pinalitan si R1, pwede nating ilagay yung bagong R1 from Cisco, then ibalik natin sa kanya yung active. So talagang for ano lang siya, cold standby lang talaga, hot standby si RP2. Until good dumating yung bagong RP1. Okay? So yun yan. So hardware redundancy. So meron dito NSF. Ano ba to? Non-safe for work? No. It's called non-stop forwarding, no? So we're talking about the traffic. So ibig sabihin lang nito, VSS yan, no? Kapag namatay ito, kung may neighbor ka dito, routing protocol, dapat hindi siya mag-down. Dapat tuloy-tuloy pa din siya. Okay, so dapat tumuloy lang siya dito nang walang downtime or walang, well, isang packet is just fine. Hindi ba kaya yung walang talagang drops eh? Kung ping lang na. Walang na. Pero yung ang totoo talaga, may nadadrop kahit konti. Okay, wag lang yung talagang sobrang dami. So this is non-stop forwarding. Dapat hindi mag-down din yung mga routing protocol mo, no? Yung L3 neighbor, papunta dun sa uplink. Okay, last topic is yung FHRP or First Hop Redundancy Protocol, being HSRP, VRRP, GLBP, no? So iba ano sila. Kumbaga, kung wala kang, ano ba to? If you're enabled, then you're running. Yan. Kung meron kang VSS or stockwise, hindi mo na kailangan HSRP. Okay. Ngayon, kung wala kang ganito, luma yung device mo, pwede mo itong gamitin. So, paano ba siya gumagana? Well, iba-iba pangalan nila, pero the function is almost the same for HSRP and VRRP. So, ang nangyayari lang dito, merong isang virtual MAC or virtual IP na sinishare between these two devices. Then kung sino yung active, siya yung mag-a-advertise nun para higupin yung traffic ng endpoint papunta sa kanya. Doon. Ito yung config naman niya. Okay? Papansin nyo dito, meron tayong IP address 111. Yan yung physical IP niya. Yung virtual IP ito. Sino magsasabi, anong config para malaman kung sino yung active, yung priority number. So dito, standby 1 priority 105. So hindi siya default, no? Kasi ang default 100. So pag wala kang nilagay dito na priority, default na 100. Sino mas mataas sa kanilang dalawa, siya yung magiging active HSRP. Yun yung sabihin nun. If this goes down, magde-decrement to ng 10 by default. So magiging ilan na lang siya? Magiging 95. So dapat ito na maging active mo ngayon. Kasi nga well, kung namatay yung link dahil tinatrack mo siya, no? Punta siya doon. So yung standby preempt, ibig sabihin nito, kung sino yung mas mataas lagi na priority, siya yung magiging active. So ganun din dito ka sa kabila. Okay, lagi siyang mag-volunteer na, hey, mababa priority mo, ako dapat yung active. Parang ganun. Okay, in this case, pag namatay ito, siyempre, mawawala na yung virtual IP na galing dito, lilipat na dito kaya sa kabila, yung HSRP active. Yun lang HSRP. Okay, simple lang siya. Pero you have to be very familiar with this one kasi a lot of companies are still using
this feature, no, HSRP. Next is VRRP. With VRRP, ganun din yung setup niya actually eh. Yun nga lang yung VRRP ginagamit for for non-Cisco devices kasi HSRP is considered a Cisco protocol. So if hindi siya Cisco device, you can use VRRP. Ganun din yung logic niya. Okay, almost the same. Okay, if you look at this one. Yung last natin is GLBP, no? GLBP is different kasi, well, tawag sa kanila gateway load balancing protocol. So, nila-load share niya or nila-load balance yung traffic coming from the endpoint. Okay? Not really load share, but load balance, no? When you say load share, it's about, tama ba? Load share. Isang traffic flow, sinashare, niya. Parang port channel. Hindi ganon. Hindi parang port channel yung load balancing. So let's say you have two PCs here, no? Pwede ka dito dumaan. Itong isa, pwede dito dumaan. So na-utilize mo both uplinks and both routers. Hindi lang isa. Okay? Yeah, I think that's it. GLBP. Ba next dito? Yun lang. Okay, so this one is purely theoretical, no? Wala tayong lab. Later, I'll publish one na may lab natin para ma-test natin si HSRP. But on this one, it's better, as I've said, no, better if you understand all of these questions. Paano sila i-address? Paano mag-design ng tama, no? Sabi ko nga, ang bad design, malalaman mo lang pag nagka-issue na. At sana pala ganito ginawa natin. So laging ganun yung regrets kapag pag may outage na. Okay? At malaki yung naging impact sa business. Alright, thank you very much for watching. I hope madami kayong natutunan dito sa small talk natin about Network Design 101 for CCNA and CCNP. Thank you very much.